A finales de la década de 1980, surgió un asesino en serie en el sureste de Australia que atacaba a mujeres mayores. A menudo seguía ancianos desde la calle hasta sus casas y luego cometió delitos. En solo un año, 6 víctimas perdieron la vida. La gente a menudo lo llama el asesino del anciano. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué es tan cruel al atacar a personas mayores solitarias? Estás viendo el canal Thrilling Story, donde exploramos juntos los casos más misteriosos, las historias más emocionantes que quizás nunca hayas escuchado. Como de costumbre, antes de enterarte de este misterioso accidente, no dudes en dejar un me gusta, suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para apoyarnos. Y ahora, aprendamos más sobre este asunto. La historia tiene lugar en el estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia. Es el estado más poblado de Australia, siendo su capital Sydney, la ciudad más grande y poblada. En el norte de Sydney hay una pequeña zona llamada Mossman. Este lugar tiene una población de alrededor de 20,000 personas y muchas playas famosas, atrayendo a muchos turistas en vacaciones. Sin embargo, nadie esperaba que algunos ancianos se convirtieran en el objetivo de un asesino en serie. La primera víctima fue la señora Gwyneth, una mujer de 82 años que vivía sola en un apartamento de 8 pisos en Mossman. La mayoría de los residentes aquí son personas mayores que viven solas. La Sra. Gwyneth era una mujer cálida y amigable que a menudo regalaba dulces y pasteles a los niños cuando visitaban el edificio. Para sus vecinos, ella es una persona gentil y adorable. Era el 1 de marzo de 1989, un fresco miércoles de otoño. Dos niños visitan a sus familiares en el edificio de Gwyneth. Cuando llegaron a la entrada, se horrorizaron al encontrar a la señora Gwyneth tendida en el suelo con una grave herida en la cabeza. Ella estaba intentando entrar gateando. Los dos niños corrieron a avisar a su familia, entonces los adultos llamaron una ambulancia porque pensaron que la mujer se había caído. Sin embargo, el personal médico que llegó al lugar descubrió muchas anomalías. El moretón en el agujero de las medias fue retirado, el palo y la bolsa estaban cerca y la billetera fue abierta, el dinero del interior también había desaparecido. Las lesiones en el cuerpo no parecían las de un accidente normal. La señora Gwyneth fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció esa misma noche. El médico forense encontró que tenía 7 costillas rotas, hematomas severos en las cuencas de los ojos y una lesión grave en la parte posterior de la cabeza, que también fue la causa de su muerte. Los pantalones inferiores de la víctima estaban vallados, pero no había signos de abuso sexual. Está claro que se trató de un robo premeditado. 2 meses después de la muerte de Gwyneth, otro asesinato ocurrió a menos de 2 kilómetros de distancia. Una mujer de 84 años llamada Winifred fue encontrada en un vertedero de basura, boca abajo en el piso de cemento con graves heridas en la cabeza. Winifred es una artista en Australia. El día del incidente, acudió al Hospital Oftalmológico de Sydney, luego visitó el banco y el supermercado. Esta fue la última vez que alguien la vio. Un patólogo forense confirmó que Winifred había sufrido hematomas en la cabeza, 5 costillas rotas y una herida de estrangulamiento en el cuello que le provocó asfixia. Al igual que en el caso anterior,
Le bayeron los pantalones pero no había signos de agresión sexual. Le quitaron el dinero que tenía en la billetera, pero los demás objetos quedaron intactos. 2 meses después del segundo incidente, una mujer de 86 años llamada Doris fue atacada mientras caminaba hacia su casa. El atacante la golpeó tan fuerte en la cabeza que sufrió fracturas de huesos y perdió varios dientes. Aunque estaba gravemente herida, Doris intentó arrastrarse hasta una zona llena de gente y fue descubierta. Tuvo suerte de sobrevivir gracias a que la llevaron a urgencias a tiempo. Después de recuperar la conciencia, Doris dijo a la policía que el atacante parecía ser un joven en una patineta. Sin embargo, como padecía Alzheimer y el agresor la atacó repentinamente por la espalda, su testimonio fue considerado poco fiable. La escena del crimen fue destruida por los transeúntes que la limpiaron antes de que llegara la policía, distrayendo pistas importantes. Apenas un mes después, se produjo otro incidente en Mosman, a unos 8,2 kilómetros del tercero. La víctima era Margaret, de 85 años, que vivía sola. Esa mañana, ella fue a hacer compras. En el camino de regreso también fue atacada. Una estudiante que pasaba por allí la encontró tendida boca abajo en el suelo, con ropa, zapatos y un palo esparcidos por todos lados. Ella inmediatamente llamó a la policía. Pero cuando la policía llegó al lugar, no pudo recoger gran cosa, porque la zona había sido alterada por los transeúntes. El médico forense determinó que Margaret había sufrido un golpe severo en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo. Las lesiones y el modo de cometer los hechos son muy similares a los casos anteriores. Su bolsa se perdió y luego fue encontrado con todo su contenido intacto, excepto el dinero en efectivo. Con base en estas pistas, la policía determinó que el hecho fue provocado por el mismo autor. En menos de un año se han producido en la localidad una serie de agresiones a mujeres de edad avanzada. La situación cada vez más grave deja a la gente aquí extremadamente confundida y asustada. Las personas mayores apenas se atreven a salir de casa. La gente le dio al asesino un apodo, el asesino del anciano. Menos de 24 horas después del caso de Margaret, ocurrió otro caso. La víctima esta vez fue Olive, de 81 años, que vivía en un asilo de ancianos. La encontraron tendida boca abajo en un callejón en los terrenos del asilo de ancianos. Como en casos anteriores, también le sustrajeron dinero en efectivo de la cartera a Olive. El asilo de ancianos temía que el incidente causara pánico entre otros residentes, por lo que después de informar el incidente a la policía, limpiaron la escena, lo que dificultó la investigación de la policía. Luego, la policía celebró reuniones comunitarias para instruir a las personas mayores sobre cómo protegerse. Y también aumentar las patrullas en la zona para evitar que ocurran incidentes similares. 20 días después Louisiana sexta víctima fue Muriel, de 93 años. Una vecina la encontró tendida boca abajo en el pasillo, con las medias subidas y enroladas alrededor del cuello. Sus pantalones inferiores estaban subidos para cubrir la cara. Sus pertenencias personales estaban esparcidas por todas partes. Se llevaron el dinero de la billetera y la escena dejó huellas espesas y desordenadas. Muriel es una mujer mayor que vive sola. Las comidas diarias son traídas por los vecinos. Esa mañana, el vecino trajo una comida pero no hubo respuesta.
Pensaron que ella estaba fuera y por eso no le prestaron demasiada atención. Por la tarde, cuando aún quedaba la comida en la puerta, el vecino decidió utilizar la llave de repuesto para entrar a la casa y descubrió el incidente. La frecuencia de los delitos está aumentando, lo que pone a la policía bajo gran presión. La recompensa por información se ha incrementado de $200,000 australianos a $1 millón australianos. Durante la investigación, la policía encontró varios sospechosos. Entre ellos hay un joven enfermo mental muy sospechoso. Esta persona ha aparecido cerca de escenas del crimen muchas veces, pero la policía no tiene evidencia directa por lo que no pueden acusarlo. La policía descubrió que los casos tenían muchas similitudes. Las víctimas, mujeres mayores, fueron golpeadas en la cabeza, le bayaron las medias o las estrangularon alrededor del cuello y le sacaron dinero de sus billeteras. Sin embargo, otros objetos valiosos como anillos o joyas todavía estaban intactos, lo que llevó a la policía a sospechar que el motivo del autor no era solo el robo. Aunque los forenses no encontraron señales de abuso, no descartan que el agresor tuviera algún tipo de afición pervertida. Decidieron ampliar el alcance de la investigación, incorporando información de casos previamente denunciados de acoso a mujeres mayores en la zona. Entre estos destacan dos casos. El primero fue el ataque a Margaret, de 84 años. 2 meses antes del asesinato de Gwyneth, Margaret fue atacada cuando regresaba a su casa y fue golpeada hasta quedar inconsciente. Un transeúnte la encontró tendida en el suelo, con una grave herida en la cabeza que requirió 8 puntos de sutura. Afortunadamente sobrevivió. Margaret proporcionó algunas características identificativas del asesino. Fue descrito como un hombre blanco de unos 50 años con cabello rizado. La policía inicialmente consideró que se trataba de un robo rutinario y no investigó más. El segundo caso, que tuvo lugar anteriormente, también involucraba a una mujer mayor que fue atacada. Durante ese tiempo, el sospechoso robó el bolso de la víctima y abandonó rápidamente el lugar en un automóvil azul. La afortunada víctima aún estaba lo suficientemente consciente como para recordar claramente el rostro del atacante y confirmó que también era un hombre de mediana edad con cabello plateado, muy similar a la descripción de Margaret. Cuando la policía centró su investigación en este hombre, descubrieron una serie de incidentes relacionados con el acoso a mujeres mayores. Estos incidentes ocurren frecuentemente en hospitales o zonas residenciales durante la noche. Los perpetradores a menudo se infiltran en las casas de las ancianas, los tocan y en cuando son descubiertos. Sin embargo, las víctimas no pudieron ver claramente su rostro debido a la mala iluminación. Mientras se preparaban para ampliar su investigación, otro incidente ocurrió en enero de 1990. Esta vez la víctima fue una mujer mayor en el hospital Winwick. De repente, un hombre extraño puso su mano sobre su pecho, lo acarició suavemente y exclamó, "Tu temperatura corporal está bajando." Al principio pensó que era médico, pero su instinto le dijo que algo andaba mal. Después de pensarlo detenidamente, decidió informar de este incidente al hospital. El hospital informó inmediatamente a la policía. Una enfermera reveló que recientemente había un vendedor de comida de 58 años que visitaba frecuentemente el hospital y que se parecía mucho a la descripción de la víctima.
La enfermera incluso advirtió al hombre que no vendiera productos en las instalaciones del hospital, pero él continuó apareciendo. Tras la investigación, la policía identificó al vendedor como John Glover, un hombre casado, de mediana edad y cabello gris, que trabajaba en una empresa de alimentos. El día que la policía citó a John para interrogarlo, él se mostró cooperativo y aceptó acudir a la comisaría. Pero a la hora señalada, inesperadamente, Juan no apareció. La policía llamó a su casa y su esposa respondió, John está de mal humor, dejó una carta. Sintiendo que algo andaba mal, la policía corrió a la casa de John. Allí lo encontraron inconsciente, con las muñecas cortadas y una nota de suicidio a su lado. En la carta, John escribió que se sentía estancado y que no quería continuar con su vida. Afortunadamente, John sobrevivió después de que los médicos le realizaron una cirugía de emergencia. Cuando recuperó la conciencia, admitió haber ido al hospital Winwick el día del incidente, pero negó cualquier conducta sexual inapropiada. En cambio, John insistió en que solo estaba allí para vender pasteles. Como no hay pruebas concretas para acusarlo, la policía se ve obligada a dejarlo en libertad para seguir recogiendo más pruebas. Durante una investigación adicional, a las víctimas se le mostró una fotografía de John y confirmaron que él era su atacante. La descripción del sospechoso coincidía con la apariencia de John, lo que dio a la policía más motivos para sospechar. Pistas relevantes refuerzan cada vez más las sospechas de la policía sobre John Clover. Al investigar más a fondo el pasado de John, descubrieron que su vida estaba llena de muchas anormalidades y que sus actos criminales de su juventud habían dejado una sombra en su psique. John nació en 1932 en Inglaterra, en una familia trabajadora pobre. Sus padres apenas se preocupaban por sus hijos. Al crecer, John se convirtió en un joven rebelde y fue arrestado varias veces por robo cuando tenía 15 años. Luego se unió al ejército británico, pero continuó cometiendo delitos y fue dado de baja del ejército. En 1956, a la edad de 24 años, John dejó Inglaterra y emigró a Melbourne, Australia para vivir. Allí continuó cometiendo numerosos delitos. 6 años después, a la edad de 30 años, John fue sentenciado a 3 años de prisión por una variedad de delitos, incluidos acoso, agresión y robo. En 1968, un año después de salir de prisión, John se casó y se mudó de Melbourne a Sydney para vivir con su suegra. Luego Juan y su esposa tuvieron 2 hijos. Sin embargo, la relación entre Juan y su suegra se volvió cada vez más tensa y la situación familiar se quebró gravemente. 20 años después de la boda, la madre biológica de John también se mudó a Australia y vivió con su familia. Esto trajo de vuelta recuerdos dolorosos de la infancia de John. Desde pequeño fue abandonado por sus padres y su madre no solo pasó por muchos matrimonios, sino que también tuvo muchas relaciones extramatrimoniales. Su aparición le recordó a John sus desafortunadas experiencias de la infancia y no sabía cómo lidiar con esos sentimientos. No mucho después, la suegra de John falleció y su madre biológica, a quien una vez odiaba, también murió de cáncer. Estos acontecimientos familiares dejaron a John con un sentimiento de vacío y resentimiento. En lugar de sentirse aliviado, comenzó a dirigir ese odio hacia otras mujeres mayores, viéndolas como objetos de venganza. La policía decidió vigilar de cerca a John instalando un dispositivo de rastreo en su coche. El 19 de marzo de 1990,
John condujo hasta una casa en la calle Pindari en Sydney. Entró en la casa de Joan Sinclair, de 60 años, y permaneció allí durante 2 horas y media. Al percibir que la cosa se estaba poniendo rara, la policía intentó acercarse pero la casa estaba cerrada. A través de la ventana vieron un martillo en el suelo y rastros de sangre que subían por las escaleras. Después de derribar la puerta, la policía encontró a Joan muerta cerca de la puerta, con la cabeza envuelta en una toalla empapada en sangre y las medias estranguladas alrededor del cuello. La policía continuó la búsqueda y encontró a Joan en el baño. Él yacía en la bañera, desnudo y con las muñecas cortadas, intentando quitarse la vida. Joan fue llevado al hospital para recibir tratamiento de emergencia y afortunadamente sobrevivió. Después de ser rescatado, John Clover confesó todos sus crímenes. Confesó que cada vez que cometía un delito, le quitaba dinero a las víctimas para gastarlo en clubs nocturnos. Juan no entendía por qué actuaba de manera tan animal. Pero cada vez que veía a una mujer mayor, un pensamiento violento aparecía en su mente, impulsándolo a quitar la vida. En el caso final de Joan Sinclair, John dijo que ambos se conocían y tenían una relación cercana. El día del incidente fue a casa de Joan y después conversó con él. De repente sintió ganas de atacarla. Usó un martillo para golpear a Joan en la cabeza hasta que se desmayó, luego usó un par de medias para estrangularla hasta que dejó de respirar. Al ver el cuerpo sin vida de Joan, John dijo que sintió remordimiento y trató de detener el sangrado envolviendo una toalla alrededor de su cabeza, pero fue demasiado tarde. Luego bebió whisky, se metió en la ducha, se cortó las muñecas y se acostó en la bañera para suicidarse. 8 días después del arresto, se celebró el juicio de John Glover en el tribunal local de Glebe. En el juicio, John admitió haber cometido los crímenes, pero su abogado defensor argumentó que no era totalmente responsable debido a problemas psicológicos. Un psiquiatra testificó que John sufría graves trastornos de personalidad debido al trauma infantil de su relación con su madre y su suegra. Este odio acumulado se transformó en actos violentos contra las mujeres mayores, a quienes consideraba sustitutas de su madre y suegra. Sin embargo, la fiscalía argumentó que John era plenamente consciente de sus acciones. La evidencia muestra que a menudo planificaba meticulosamente, robaba dinero a sus víctimas e incluso trataba de ocultar sus huellas. Esto demuestra que no perdió el control de sí mismo al cometer el crimen. Después de un juicio que duró 8 meses, el tribunal condenó a John Clover a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo llevaron a la prisión de Lightwell, una prisión de máxima seguridad para los prisioneros más peligrosos de Australia. En 2005, a la edad de 72 años, John Clover terminó con su vida ahorcándose en su celda de prisión. Unos días antes de fallecer, le regaló un cuadro dibujado a mano a un amigo que vino a visitarlo. En el cuadro hay un símbolo circular y el número 9, lo que hace eso explicar que el número real de sus víctimas no fue solo 6, como se sabe, sino quizás 9. Así que el caso de hoy termina aquí. ¿Qué opinas de este caso? Por favor, deja un comentario a continuación. Y antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir los próximos casos clásicos en el canal Thrilling Story.